you will get through. Your resume will get through. Illa abdina, it will go to the junk. And thousands of resumes started going into the junk like this. So a lot of people are losing jobs. Do you want to be one of them? Yes or no? More energy, please. This is supposed to be an interactive session where, like, sometimes when I ask you a question, you're supposed to answer. Got it? So, a lot of people started losing their jobs. I mean, it's like they were losing their opportunities itself, not just jobs. They were losing their opportunities because, like, their resumes fell into the junk through the ATS. So, in the மாதிரி how do we actually clear this ATS? How do we bypass? I mean, bypass பண்றது கஷ்டம். The only way you can bypass is, like, you'll have to get the direct email ID of the HR person and send them the resume. But that hardly ever happens. Okay, so bypass பண்றது அப்படிங்கிறது it's like ரொம்ப கஷ்டம். What happens now is, like, there are certain ways that you can actually clear the ATS without any problem. That is what we are going to see here. Next slide, please. So this is the hard-hitting market or the hiring reality these days. That, like, 250 plus resumes அப்படின்னு போட்டிருக்கிறது வந்து it's like just an average. For some positions, like, even thousands of resumes get applied, and yeah, just like what it says here, ஒரு ரெக்ரூட்டர் வந்து உங்கள் ரெஸ்யூமை வந்து they hardly see it for a few seconds, 7 to 8 seconds max. Even for me, like, when I receive a resume, I don't look at it for more than 10 seconds. 10 seconds நான் சொல்கிறதே ரொம்ப அதிகம். It's like, it happens like that. And what happens is, like, it's already there on the screen. 75% of the people get rejected because they don't, அவங்க கிட்ட skills இல்லை அப்படிங்கிறது கிடையாது. They are all skilled. Everyone has the skills. Let's just say, for example, even a few of you, when you are applying for a job, you are completely, like, what to say, you have learned a lot of things. Okay, you mentioned all those things in your resume, but is it mentioned in the right way? Is it mentioned in the right manner? Are you using the right keywords? அதுதான் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம். Next slide. So think of this ATS like a spam filter. நம்ம இமெயில் எல்லாருக்கும் இது ஸ்பேம் அப்படின்ற ஃபோல்டர் இருக்கு இல்லையா, அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஜங்காக தான் இருக்கும். ஸோ this ATS screens your resume, and if it does not fit the job description, if it does not fit the job, sends you to junk itself, spam. You'll be treated as spam. If you don't want to be treated as spam, you'll have to follow a certain process. So now what happens? A job gets posted, you apply for it, the ATS scans the resume, scan பண்ணினதுக்கு அப்புறமா it gives you a resume a certain score. Let's say, for example, on a scale of 10, your resume falls under a score of 7.5 அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா, see, they have a certain benchmark. இந்த ஸ்கோருக்கு கீழே இருந்தது அப்படின்னாக்கா your resume should get rejected அப்படின்ற மாதிரி they would have set a benchmark. அந்த benchmark clear பண்ணல அப்படின்னா definitely you will get into the junk. Okay, and yeah, you're automatically filtered out. Next stage. So this is how it is, like, happening. Semantic matching அப்படின்னா, like I said earlier, it looks at certain keywords. Now, which department are all of you? Finance and taxation. Finance and taxation. So what kind of positions normally do you apply for? Taxation, auditing, what else? Okay, so இது எல்லாத்துக்குமே வந்து you will have a certain job description, correct? Okay, what will you do when you see the job description? அப்படி blind apply பண்ணுவீங்களா? Blind apply பண்ணுவீங்களா, or do you modify your resume according to the job description? Modify. You modify it according to the job description, but is it still, like, optimized enough? We don't know. That's what we'll see today. Okay, next thing is previous slide. Okay, so இதில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, once the semantic matching happens, profile cross referencing also happens. So இப்போ
Like a lot of people have LinkedIn, right? Do you have LinkedIn? Yes, sir. So LinkedInல வந்து you have like roughly you would have created something, and you also have a resume. When you apply for this, your resume gets matched with your LinkedIn. அண்ட் அதில் வந்து உங்களுக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக இல்லை, ரெஸ்யூமேல இருக்கிற ஃபேக்ட்ஸ் வந்து உங்கள் லிங்க்டின்ல இல்லை அப்படின்னாக்கா, ஈவன் தென் யுவர் ரெஸ்யூமே கெட்ஸ் ரிஜெக்டட். நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் ப்ரெடிக்டிவ் ஸ்கோரிங். நான் சொன்ன மாதிரி it evaluates your resume based on a certain standard. It has its own standard because like உங்கள் ரெஸ்யூமே மாதிரி it would have seen a lot of resumes, thousands and thousands of resumes. So அதில் when the resume gets passed through, it gets trained to see a pattern. How many of you use AI here? AI tools like ChatGPT, Gemini, we all use AI tools. So when you use the AI tool, இப்போ எத்தனை வருஷமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? 1 or 2 years roughly? So when you have been using it constantly, after a certain period, if you notice there, AI remembers what you are, AI remembers a lot of things about you. Okay, it has basically got trained on you. Okay, so அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ATS is again a similar AI tool. அந்த மாதிரி it has got trained to see these kind of patterns, and when your resume does not fit that pattern, you're thrown out basically without mercy. And after that, some companies, beyond this ATS, when you apply for this ATS a clear aachu appadinaka, in some companies, like what happens is like you will receive an interview link, and the interview link enaduna, it's basically like a video interview. Initially you will have to do a preliminary screening video interview where நீங்க உங்களை பத்தி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு you basically first level or HR நீங்க போய் இது இன்டர்வியூல ஃபர்ஸ்ட் இது மீட் பண்ணும்போது what are the questions that they would ask you, அந்த questions வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன்லயே அங்கேயே வரும். அது you will just have to answer those questions, and அந்த questions நீங்க ஆன்சர் பண்ணும்போது again there is an AI there which will predict a lot of things, like the way you answer, the way you behave during your answering, the kind of words you use, and it also looks for your tone, your voice level, எல்லாமே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அனலைஸ் பண்ணிட்டு even that monitors அதெல்லாத்தையும் கூட மானிட்டர் பண்ணிட்டு it will screen out again. Now இது எல்லாத்தையும் மேட்ச் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா you will go into the next level where you will be called in directly for the interview. ஸோ இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு ரெக்ரூட்டரை மீட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ பிஃபோர் we move on to how do we optimize our resume, there are a few other things. Next slide. So like I said, these are some of the reasons why a lot of resumes get rejected. So if you see, like I said, ATS is a AI. இப்போ even when you are using your own AI like ChatGPT or something, அதில் வந்து இப்போ certain things it is not capable of doing அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு responses வந்திருக்கா when you ask it for something. Like let's say for example in earlier days நம்ம வந்து அதுக்கிட்ட வந்து ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இல்லைனா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் இமேஜ் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது it would say I am not capable of doing this அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு சில பேராமீட்டர்ஸ் ஹார்ட் கோடோட செட் பண்ணியே வச்சிருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் இட் இஸ் நாட் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங், இட் இஸ் லைக் நாட் சப்போஸ் டு அலவ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ரெஸ்யூமேஸ். அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் டிசைன்ட் இன் அ வே தட் நீங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய டெக்ஸ்ட் பாக்ஸஸ், டேபிள்ஸ் நிறைய இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா it will get rejected. It's not like ATS cannot pass them. அதெல்லாமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட்ஸ் லைக் too much of information. அதை டீகோட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்றதுக்கே வந்து it takes a lot of time. So it wipes it out. அந்த மாதிரி ரெஸ்யூம்ஸை வந்து it throws it into junk. And a lot of people sometimes might have these kind of email addresses. பார்க்கறதுக்கே வந்து கொஞ்சம் unprofessional-ஆக இருக்கும். But see, I'm not saying you guys are doing that, but a lot of people have done that. Even I myself have seen a lot of resumes like that. So அந்த மாதிரி இது இருந்தது அப்படின்னாக்கா you're out of the game.
Next thing is having an objective statement instead of a professional summary. Okay, நிறைய பேர் இந்த எல்லாருமே இந்த மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம், including me at some point of time when I was applying for jobs at that time. நானுமே பண்ணியிருக்கேன், but we should not be making this again. Can anyone tell me why we should not write an objective statement? I will tell you about that later, but can anyone tell me why is it? Anyone has any idea? No one? Come on guys, I need this to be an interactive session. Appada I would be able to continue. Okay, we'll park it there. Or does anyone have an idea of that? Someone wants to answer here? Nobody? Great. Next thing is listing your duties. நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்றத மட்டும் தட்ல மென்ஷன் பண்ணிட்டு உங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஸ்கிப் பண்றீங்க அப்படினாக்க even that will get rejected. Next, everyone will not everyone, some people will have like a single resume format for all kind of jobs. அக்கவுண்டிங்க்கு அப்ளை பண்ணுறதுனாலும் சரி, ஃபினான்ஸ் அண்ட் டாக்ஸேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுனாலும் சரி, ஒரு அனலிஸ்ட் ரோலுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுனாலும் சரி, இல்லைனா கஸ்டமர் சர்வீஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுறதுனாலும் சரி, எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு சிங்கிள் ஃபார்மேட் ஆஃப் ரெஸ்யூமே வச்சுருப்பாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ another mistake. And most important thing here is missing the keywords. There will be certain keywords given in the job description. அதுக்கும் உங்கள் ரெஸ்யூமேக்கு வந்து ஒரு மேஜர் டிஸ்கனெக்ட் இருக்கும். அண்ட் ஆர் டிஸ்கனெக்ட்னு இல்லாமல் you might not have highlighted those keywords in your resume. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது your resume gets tossed out. Next is like நிறைய பேர் okay, this usually happens with girls. I'm sorry to say this. நான் பார்த்ததில் ஃபேன்சியாக ரெஸ்யூமே க்ரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க. Has anyone done that? Yes or no? If you have not done that, great. If you have done that, try to change it from now on. Not try to change it, kindly change it from now on. ஏன் அப்படின்னா, like I said again, இந்த மாதிரி irregular patternsலாம் இருக்குது, irregular fonts, irregular graphics அதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா எல்லாமே வந்து it gets filtered out because like it is not coded to read these kind of patterns. Next is spelling errors. அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான். அது like you have to make sure like your resume does not contain any kind of spelling mistakes. So இந்த மாதிரி mistakes இருந்தது அப்படின்னாக்கா obviously your resume will get thrown out. Has anyone made these kind of mistakes? I mean, இந்த இடத்துல வந்து I'm not trying to point out you have done this mistake அப்படின்றதுலாம் கிடையாது. If you have done this mistake, it is time that you change it so that you don't make this mistake and clear through the ATS and get the job. I mean, அதுக்கு இன்னும் நிறைய other steps இருக்கு, but you finally get to meet the recruiter there. Next. So this is how a structure of a resume is supposed to be. First பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா on the top your name, your email, your phone, and if you have a LinkedIn URL, mention the LinkedIn URL and mention the city. இப்போ நார்மலாக இப்போ நிறைய பேர் வந்து உங்களோட ஃபுல் அட்ரஸ் இந்த இதில் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவீங்க, பட் ஸ்கிப் இட். நேம், அதுக்கு கீழே இந்த இன்ஃபர்மேஷன், your email ID, your phone number, LinkedIn URL and city. All these 5 or rather நேமுக்கு கீழே இந்த 4, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறமா you will have to include a professional summary. Keep in mind, not the objective. It's supposed to be the professional summary. அது எப்படி நம்ம இது பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்லுறேன். அது pay attention at that time so that like you will be able to create it. And has everyone received your handouts? Okay. The next thing is key skills. So இப்போ ஒரு job அப்படின்னு வரும்போது like it contains, the job description contains a lot of keywords. So you guys are into finance and taxation. Can you give me a few keywords
சும்மா ஃபினான்ஸ் அண்ட் டாக்ஸேஷன் மட்டும் சொல்லாமல் கேன் யூ கிவ் மீ அ ஃபியூ கீவேர்ட்ஸ் that are actually related to the job? Risk management. What else? Someone said something here in particular. Financial analyst. Financial analyst. See, don't give me the job title. அந்த ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்குள்ள ஒரு சில கீவேர்ட்ஸ்லாம் வரும். அந்த கீவேர்ட்ஸ்ல என்ன அப்படின்றது தான் நான் கேட்குறேன். ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், accounting, okay. GST compliance. Sorry? Someone said something. Louder. VFRS. IFRS. Okay. What is that? Expanded. International Financial Reporting. Keep in mind, you're not supposed to use abbreviations. ஏன் அப்படின்னா ஏடிஎஸ்ல இந்த மாதிரி 1000 abbreviations வரும். If it does not match, again you are going to be in the risk. I mean, you are going to be in the list where your resume is getting rejected. தேவையாது. So kindly use the full forms, especially in your resume. Next, what else? What other keywords can we come up with? Tax filing அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. It's not necessary like it has to be like e-tax or physical whatever it is, like எல்லாமே வந்து tax filing அப்படின்ற அந்த இதுலயே வந்துடுது. So that's okay. What else? Okay, fine. That's enough. Next is like your work experience. So இந்த இடத்துல see we are all college students. நமக்கு வந்து work experience இருக்குமா அப்படின்ற question நமக்கு இருக்கும். But it's not necessary that you have to mention your work experience. But கண்டிப்பா எல்லாரும் internships பண்ணுவீங்க இல்லையா? Has anyone done any internships so far? Okay. பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா you'll have to list it in the reverse order, which means the most recent first. So அந்த ஆர்டர்ல bullet points with action verbs and numbers அப்படின்னா let's say for example I have filed tax returns for 100 people அப்படின்னு வரும்போது it's like it gives you an action plus a number. கரெக்டா? சும்மா இந்த இடத்துல assisted with tax filing அப்படின்றத சொல்றதுக்கும் I have filed taxes for 100 people அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? Which one will get through the ATS here? 100 taxes. ரெண்டுத்துலயுமே ஃபைலிங் நான் சொல்றேன்மா. Which one will get through? Huh? First one. How come? Assisted in tax filing அப்படின்றதுக்கும் செகண்ட் இது நான் சொன்னதுக்கும் like what makes you say the first one will get through? Does it contain any of these things like action verb and number? See, I simply said like I assisted in tax filing. அதுதான் நான் சொல்றேன். Does it contain a number? See, that is what. See, when we list out our experience, அதுல வந்து ஒரு achievement இருக்கணும். Not your duty. And the duty related இருக்கிற achievement இருக்கணும். Along with the number if there is a number. Okay? Next is your education. Again, starting from the most recent to the least. And it has to be in this, இதுல இன்னொரு விஷயம் வந்து a lot of people put this as a table. இதை டேபிளா போடக்கூடாது. Okay? Your education should not be mentioned like a table. அது எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு லைவ் ரெஸ்யூமே செஷன் நம்ம வந்து இந்த will have it in some time. அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்றது சொல்றேன். எப்படி போடணும் அப்படின்றது நான் சொல்றேன். So first it has to mention your degree. It has to mention your college, the year you have completed or the year you are going to complete it, along with your CGPA. இதில் வந்து CGPA above 7.5 அப்படின்னாக்க மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுங்க அப்படின்றத சொல்றது. Not necessary. Whether it is like 7.5 or above or below, whatever your score is, please mention it there. And after that, mention your certifications.
And if you have done any kind of projects, have you guys done any projects so far? Yes? No? Maybe? So you guys have projects coming up? Final year projects இருக்கு இல்லையா? So when you do those, அதையும் mention பண்ணுங்க. Next. Okay. We are going to address the elephant in the room because like this is the most important thing. The first thing which gets screened in your resume. இதுல அந்த மாதிரி தான் நம்ம மோஸ்ட்லி போட்டிருப்போம். அப்ஜெக்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி போட்டிருப்போம். The reason why we should not mention it like that is like பேசிக்காக அந்த மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளை பற்றி சொல்கிறோம். பட் ஆனால் நமக்கு வந்து மெயினாக இந்த இடத்துல என்ன ஒரு விஷயம் ஹைலைட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி தான் ஹைலைட் பண்ணணும். பட் இந்த மாதிரி போடும்போது இட் டஸ் நாட் ஈவன் டாக் அபவுட் எனி கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? இதில் அது படிக்கும்போது do you see any kind of experience in that? Yes? No, right? But look at the other side on the professional summary. You are mentioning final year BCom student with a strong foundation in financial accounting, MS Excel and GST compliance, completed internship at XYZ firm handling 50 plus accounts, seeking a role in finance where analytical rigor drives real business impact. So this actually covers everything. It talks about who you are professionally. It talks about your qualification. It talks about whether you have the certifications required. It talks about whether you have the other credentials that is required. It also talks about whether you have done any kind of internships or any live experience you have. And finally, it talks about what you are looking for. இது எல்லாமே கவர் பண்றதா? Yes? Does anyone have anything else to add in this? வேற ஏதாவது ஆட் பண்ணலாமா இதுல? Okay, next. Now, I spoke of duties versus achievements, roles, responsibilities versus achievements. So either on the you have the examples here. Let's say for example, if someone is handling these kind of roles, அது வந்து நீங்க சும்மா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை மென்ஷன் பண்ணாம அது எப்படி அந்த ஃபார்முலா ஆக்ஷன் வேர்ப் ப்ளஸ் டாஸ்க் ப்ளஸ் ரிசல்ட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த இதை அப்ளை பண்ணி எப்படி நம்ம கிராஃப்ட் பண்றது அப்படின்றது இதுல இருக்கு. யூ ஹேவ் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் இட் சேஸ் I am responsible for social media. So now blind social media அப்படினு போடுறதை விட as in like what platform have I been using? அது சொல்றதா இல்ல. It does not say that. And have I achieved anything? No. It does not say that. And what is the outcome of that? அதுவும் அந்த இடத்துல இல்லை. But on the other side, if you see the same thing, இதுவுமே அதுதான் it's talking about the same thing. It's talking about someone who is working on social media. But it is very specific. It says, grow Instagram following from 1.2k to 8k in 6 months through targeted content strategy. என்ன பண்ணினாங்க, என்ன அச்சீவ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது அந்த இடத்துல கிளியரா மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு இல்லையா? Yes or no? Second example is help to with event planning. ரொம்ப பேசிக்கா முடிச்சாச்சு. ஈவெண்ட் பிளான் பண்றோம், ஈவெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்றோம். அந்த ஈவெண்ட் என்ன ஈவெண்ட், எத்தனை பேர் ஹேண்டில் பண்ணீங்க? நத்திங் இஸ் தேர். ஸோ தி அதர் சைட் இட் சேஸ் கோஆர்டினேட்டட் அ 300-person காலேஜ் ஃபெஸ்ட் மேனேஜிங் த வெண்டர்ஸ் with a budget of 2 lakhs and a team of 15 volunteers. இதில் இருக்கிற அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதில் இருக்கா? சேம் திங். Next example is work on data entry, plain and simple. On the example, data entry is like what have you done in data entry? அப்படின்னு நான் இன்டர்வியூவில் கேட்கும்போது மட்டும் பதில் வருவது. பட் அவன் இன்டர்வியூவில் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ரெஸ்யூமேல அந்த இடத்துல வந்து அச்சீவ்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னாக்கா there is no need to probe these kind of questions. ஸோ அந்த இதில் processed and validated 5,000 plus records weekly with
99.8% accuracy using MS Excel. Again, if you see this, you're mentioning what you are using, what have you done, and what have you achieved. You've been using MS Excel, you have completed 5,000 records, which is like again an achievement in 6 months. Okay, 6 months in that. But yeah, and what is the achievement here? It is 99.8% accuracy. So it's plain and simple here. Next. Now, the most important thing here, ATS friendly formatting rules. Sonamari, these are certain things you have to do, and don't do these kind of mistakes. First is like the do's. When you craft your resume, make sure you use a single column layout. எல்லாருமே வந்து இப்போ ஓகே எல்லாரும்ன்றதை விட there are some people who use resumes in 2 columns. லெஃப்ட் சைடில் வந்து உங்களோட நேமு, ஃபோன் நம்பர், உங்களோட ஸ்கில்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும், எஜுகேஷன் இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து 2 காலம்ஸாக இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருப்பாங்க. Your ATS is designed to not read those kind of resumes. 2 columns மென்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா 2 காலம்ஸ்லாம் போடாதீங்க. மெயின்டைன் இட் லைக் a single column. Okay? And like I said, no tables, no text boxes, no columns, no unnecessary graphics. இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் என்னதுனாக்கா you can use your photo மட்டும் ஆட் பண்ணலாம் அதில். And that too, it has to be only on the top right corner of the resume. வேற எங்கேயும் இது பண்ணக்கூடாது. Okay? And next is about the font. Fontல வந்து உங்களுக்கு there are certain standard fonts அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. அந்த fontsலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏரியல், கேலிப்ரி, என்ன கேட்டால் டைம்ஸ் நியூ ரோமன் கூட வேண்டாம் அப்படின்றது தான் நான் சொல்லுவேன். பட் sometimes in some places you can use Times New Roman, but mostly stick to Arial and Calibri. இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா your resume would look professional. And on the other side, கீழே இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா it says like no creative fonts like Comic Sans or Papyrus. இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஹேண்ட் ரைட்டிங் மாதிரி இருக்கும். Don't use those kind of fonts. ஏன்னா your resume, if it is formatted in that way, the ATS will actually automatically filter you out to junk. And format of your resume, அது நீங்கள் சேவ் பண்ணுற ஃபார்மேட். ஒரு சில பேர் வந்து அதை இமேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க, ஃபோட்டோவாக இது பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க. ப்ளீஸ் கீப் இட் டு வேர்ட் ஆர் PDF. மோஸ்ட்லி PDF. For some places where they ask you to send a Word document, keep it as Word. அதுக்கப்புறம் use standard section headings. ரொம்ப கிரியேட்டிவாலாம் அந்த ஹெட்டிங்ஸ்லாம் வைக்காதீங்க. Keep it plain and simple. Professional summary, experience, education, அந்த மாதிரி சிம்பிளாக நீங்கள் வைங்க. And the way you name your resume, it should contain your first name, your last name, then the word resume or CV, and it has to be like either a docx, doc or PDF. And the most important point in this is to mirror the keywords from your job description. The job description, whatever you are applying for, when they give you the job description, make sure your resume contains those keywords. அது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத I'll teach you in a bit. And on the other side, I covered a few things here. There are a few other things, like I said, no logos, no graphics, no icons, and don't use any other color apart from black. முக்கியமான இன்னொரு விஷயம், சில பேர் வந்து ரெஸ்யூம்க்கு வந்து நம்ம பார்டர் போட்டு வைப்போம். பார்டர் போடாதீங்க. The entire resume gets rejected just like that, because like I'll tell you what happens. பார்டர் போட்டு நீங்கள் அனுப்புறீங்க அப்படின்னாக்கா
Whatever is inside that border, the ATS will not read it. ATS will not read whatever is inside that border. Same kind of formula it is following for the text boxes, and the border kuda it will assume that it is a text box. அப்படியே தூக்கி போட்டுரும், and you will lose the opportunity. Next, keywords strategy. So இப்போ first thing what we are going to do is, when you apply for a job, you have a job description, and this job description has a lot of keywords. It highlights certain skills that is required for the job. It also highlights certain tools that you will be using, and it will expect you to be proficient, or you should be able to use whatever tool that is mentioned there. If you are not able to use the tool, what's the point? Next is the qualification, and these are some of the keywords that you actually have to pay attention to. So in the keywords la indakla varumbodhu, we'll split them into a few things, like a few other categories. First thing is the soft skills. So soft skills nu varumbodhu, yeah, there are a lot of things which relate with communication. Can anyone tell me a few soft skills about what you come across with? Idhula mention pannirukadhu thavara, give me a few keywords for soft skills. Like it says leadership, communication, team player, but apart from this, coordination, not organizing. Okay? Any other keywords? Girls? Soft skills ku நான் கேக்குறேன். நீ சொன்னது வந்து it will fall under the category of hard skills. Planning. Planning அப்படிங்கறத வந்து you will have to reframe it. Planning is like Staffing. general planning னு சொல்லும்போது it doesn't come under soft skills. Someone else said Read them. Staffing. strategize. Decision making. Okay, decision making. Yep. Networking, problem solving. Okay. What else? Yep. Active listening. Great. What else? What else? What else? Okay, let's move on to the next category of hard skills. So idhula it says Excel, Python, Tally, SAP, AutoCAD, SQL. Apart from this, like what other hard skills can you tell me? So when we talk about hard skills, these are the rather இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா, என்ன மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண தெரியும் அப்படின்றத சொல்லலாம். So what kind of tools can you mention here? AI is fine, but AI has become generic. Sorry? Power BI. Okay. Blockchain. Tally is there. Tally is already mentioned there. And all இது ஏற்கனவே இருக்கு. So இதுல மென்ஷனா இருக்கிறது தவிர வேற என்ன? Blockchain. Blockchain. Okay. Java, Python. Oracle. All right. Zoho books la kuda, what is it that you are going to use in Zoho books? Because Zoho books, okay, yeah, Zoho books, fine. I got confused with Zoho tools. Because Zoho books come under Zoho tools. I actually got confused with that. Okay. See, that is what when you're referencing an AI tool, what is it that you're using in that tool, and what is the purpose of that tool? I'll give you an example here.
Claude in Excel அப்படின்றதுக்கும் Claude அப்படின்றதுக்கும் differences இருக்கா? See, when you're using Claude in Excel, you're using it for a very specific purpose. And instead, if you simply say Claude, I can do a lot of things with Claude. Correct? Yes. From there, boys, anyone? Digital marketing fall into hard skills. Yes. Okay. What else? Can we mention agentic AI? No, you can't. Meta ads. Meta ads. SQL for DBA. போட்டிருக்கேன். SQL already இருக்கு. SQL for DBM, I mean, it's all basically the same. SQL is basically for DBMS only. உனக்கு டேட்டாபேஸ் இல்லாமல் உனக்கு அந்த SQL இது யூஸே பண்ண போகிறது இல்லையே. Understood, right? Social media promote. Okay. அதை கூட ஆக்சுவலாக யூ கேன் ரீஃப்ரேம் இட். Any, yeah, prompt engineering. All right, we'll park it with that. So இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கில்ஸ்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு once we mention them, what we have to do is like நம்ம எல்லா ஸ்கில்ஸுமே வந்து நம்ம see we will be using a lot of things, lot of tools, lot of skills. Okay, காமனாக ஒரு ரெஸ்யூமை வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒரு ரெஸ்யூம் அப்படின்றத அனுப்புறதை விட when you are applying for a specific job, உங்கள் ரெஸ்யூமையை வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடாக டிசைன் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணி அனுப்புறதுக்கு தான் பெட்டர், because that is when your resume will clear the ATS. Next. Now this talks about your LinkedIn, which is basically your digital resume. So LinkedIn எப்படி இருக்கணும்? The reason why we are looking at LinkedIn here is like I said earlier, when you apply, the ATS also verifies your LinkedIn. Okay? Your LinkedIn, the first and foremost thing, it should have a professional headshot. நிறைய பேர் LinkedInல வந்து I mean common mistakes LinkedInல என்னதுனாக்கா, they would not have a professional headshot, but rather it would be something like ஒரு கேஷுவலாக நின்றுருக்கிற ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும், டிஷர்ட் ஆர் ப்ராபப்ளி சம்திங் லைக் அ வெரி கேஷுவல் ஷர்ட், கேஷுவல் அவுட்ஃபிட் அந்த மாதிரி இருக்கும். அது நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் போடுற அந்த மாதிரியான ஃபோட்டோ வந்து லிங்க்டின்ல போட முடியாது. ஓகே, இன்ஸ்டாகிராம் இஸ் லைக் டூ கேஷுவல், ப்ராப்ளி ஃபேஸ்புக் ஆர் ஈவன் யோர் வாட்ஸ்அப் அந்த மாதிரி நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னாக்கா யூ கேனாட் கீப் தோஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபோட்டோஸ் இன் யோர் லிங்க்டின். ஓகே, the next thing is your about section. About you, it should contain information about who you are in 3 to 5 sentences, preferably in a story format, and the same tone as the summary section in your resume. Next is consistency. நம்ம வந்து ரெஸ்யூமேல போட்டிருக்கிற அந்த டேட்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து உங்கள் லிங்க்டின்ல உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செக்ஷனில் அது அப்படியே மேட்ச் ஆகணும். இட் ஷுட் மேட்ச். அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு டீவியேஷன் இருக்குது அப்படின்னாலும் யூ வில் கெட் ரிஜெக்டட். அண்ட் த ஹெட்லைன் ஹியர் இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் ஜாப் டைட்டில், பிகாஸ் லைக் இதில் நம்ம வந்து லிங்க்டின்ல வந்து ஜாப் டைட்டில்ஸை மென்ஷன் பண்ணுவோம். அஸ் லைக் வாட் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆஸ் கரண்ட்லி அப்படின்றத அந்த மாதிரி நம்ம போடுவோம். ஆர் இஃப் யூ ஆர் அ ஸ்டூடெண்ட், நார்மலாக லாட் ஆஃப் பீப்புள் டூ திஸ் மிஸ்டேக் சேயிங் லைக் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் திஸ் காலேஜ் அப்படின்ற மாதிரி. அந்த மாதிரி போடாமல் வாட் ஆர் யூ டூயிங் கரண்ட்லி இன் திஸ் காலேஜ். ஸோ மேபி யூ கேன் மென்ஷன் லைக் ஃபைனல் இயர் பிகாம், செகண்ட் இயர் பிகாம் in this college, what is it that you are looking for, அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா it would
be more, I mean, attractive அப்படின்னு சொல்றதை விட it would match when you are applying for the job, and your ATS, the ATS has more probability of filtering your resume into the inbox இந்த இடத்துல. Next is your skills section. Skills வந்து இதில் நம்ம since we are a student, இது நம்ம வந்து most of the people will ignore it. Mention பண்ணிருக்கீங்களா LinkedInல? Have you mentioned your skills? Okay, name a few skills. Multilingual communication. Great. Negotiation skills. Okay. What else can be classified as skills? Anything from girls? Effective communication skills. Okay. But இந்த மாதிரி ரொம்ப ஜெனரிக்காக இது மென்ஷன் பண்ணாமல் லைக் வாட் ஹி ஹஸ் said like multilingual communication அப்படின்னு போட்டிங்க அப்படின்னாக்கா it would be more relatable. So like this, add a minimum of 5 to 10 skills, and அதில் வந்து இன்னொரு ஆப்ஷனும் இருக்கும். Skills I mentioned பண்ணிட்டு you can ask your friends or your college professors, your HOD to endorse those skills. அதில் endorse அப்படிங்கிற அந்த ஆப்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும். When they look at your resume, they will have the option saying endorse. So they can endorse those skills. When they endorse those skills, it is more like giving you a credit saying, okay, this person I know is proficient on this skill. அப்படின்றது they are acknowledging that you have the skill. Next is அதில் உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு செக்ஷன் இருக்குது என்னதுனாக்கா activity and engagement. It's basically like what kind of social activities have you done, and here it's talking about liking, sharing, commenting as well. One small section that is missing here is like you will also have to mention if you have done any kind of volunteering activities, social activities like that improve the community. Okay, so அந்த மாதிரி mention பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா we can look at this point like liking, when someone is posting something which is related to your industry, what you are doing, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது like it, comment on those posts, and if really necessary, if you think it is useful for other people in your network, share it. So these are a few things that you will have to do in LinkedIn. நீங்க நினைக்கலாம் சார் எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி பண்றேனே சார், மைண்ட் வாஸ் நான் கேட்ச் பண்ணிட்டேனா? If you are doing this, it is good. The reason why I am highlighting here is it is actually very important to be consistent in all these things. நீங்க சும்மா ஒரு தடவை பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பண்றதை விட you will have to be very consistent. If you are in a certain industry, அந்த இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக நீங்கள் எங்கேஜ் ஆகுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் லிங்க்டின்ல ஜென்ரலாக எங்கேஜ் ஆகிறத விட இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்காக எங்கேஜ் ஆகிறீங்க அப்படின்னாக்கா that will grab more attention to the recruiters. Okay, next. Now let's get into a live resume review. This is how it's going to work. I will need a volunteer to share your resume. Anyone please come forward. After that, we will run it through a ATS sample. And அது வந்து அந்த மாதிரி மேட்ச் ஆகுதா, I also have a job description there. அந்த job descriptionக்கு மேட்ச் ஆகுதா அப்படின்றத பார்ப்போம். After that, we will identify what are the gaps, and then we will try and rewrite the resume.
And we will also look at how do we improve the professional summary. Shall we do this? Yes? No? So, okay, move to the resume screen. We have Patrick sharing his resume actually. Okay. So he has already optimized it, but not completely. Uh, it says professional summary, but it does not talk much about the professional summary. We will enhance that. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்க அப்படின்னா it talks about skills. Skills should not be mentioned in this format actually. It should be in bullet points. Or if you are going to mention it in a linear format, skills are one you can actually write it after another by separating it with a bar symbol, a vertical bar symbol. Okay? Then comes your experience. Okay? Scroll down. Projects, certifications, education. Okay. Okay. Now, Patrick, I want you to upload this into the ATS, which I've already kept it open there. Drag and drop it. Go to the desktop wherever there. Okay. Desktop. Where have you saved it? Okay, don't worry. Okay. Now copy paste job description from the notepad. Notepad down there, taskbar. Yeah. Copy paste this entire job description. Sir, the entire description, sir. Yeah. So, okay, sir. Yes. Scan. It's open in incognito. Open this in incognito. So, should I go back to the previous page, sir? Illa. On the right side, those three dots. Yes, sir. Open in private. Open the ATS here. அந்த சைன் அப் எல்லாம் அந்த இதை delete பண்ணு. Just Can you just tell me the website name, sir? jobscan.co அது வரைக்கும் வெச்சுக்கோ. Delete the rest. Yeah. Open Chrome.
Let it be. Adhe idile. Oh, okay, fine. Same thing. Search in Google. Google search பண்ணி அதை open பண்ணு. What's the result, sir? Job scan. Scan your resume. Now do the same thing. Copy paste. Scan your resume. Last one. Sir, I'm not sure. Basically, I've seen. Go to Edge. இது cancel கொடுத்துட்டு go to Edge. EY resume இருக்கு பாரு மேல. Just copy paste it completely. Control A, Control C. இல்ல. The text in the, not the address. Okay, it's there in D downloads. Scan. It's again completely. Okay. Go back. Google password Scroll down. Okay. Fine. Close it. Okay. Unfortunately, it's asking us to sign up. So probably Patrick, go open your resume. Or can anyone else share your resume here? Does anyone else want a live review of your resume here? Please come forward. Share it to Patrick. Patrick, take it off the screen now, for now. Once I say project, you can project later. No, cut the live feed to the projector, man. Done. Alright. So before we look at his resume, does anyone have any questions here? Yeah. So can I divide my resume into Oh. left and right sections? Now that is what? It is a 2-column format. So, what did I say earlier? Keep it as a single column. Don't make it as 2 columns. I should not do that. Don't. Anyone else? Does anyone have any other such questions? Be more than one page. Can I make it? Try to keep it to a maximum of 2 pages.
But since right now you are a student, உனக்கு ஒன் பேஜுக்கு தாண்டாது, நம்ம பார்க்குற இந்த ஃபார்மேட்டில் ஒன் பேஜுக்கு தாண்டாது. பட் ஆஸ் யூ கெயின் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணும்போது இட் வில் டெஃபினெட்லி கிராஸ் ஒன் பேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி இது பண்ணும்போது ட்ரை டு கீப் இட் டு அ மேக்ஸிமம் ஆஃப் 2 pages. ரொம்ப வேர்ஸ்ட் கேஸ் நிறைய கண்டென்ட் இருக்குது, நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா, ஆர் இஃப் யூ ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஹேஸ் டு பி இன் த ரெஸ்யூமே அப்படின்னா, worst case scenario la you can keep it to 3 pages, nothing more than that, because your resume is not a historical document to span pages and pages. It's information about you, your experience and everything. So try to keep it as short as possible with relevant keywords. Any other questions here? Nothing from the girls. Boys there at the back side? No questions? See, if you ask questions now, it will be useful for you. எனக்கு இல்லை. So we have the time now before he starts projecting the resume. So make use of this time instead of simply just chit-chatting here. Yes, what happened? A little louder, please. Interests and hobbies. Hobbies and interests should be off the resume unless and until it is very relevant to the job or the skill, or it contains the skills that is relevant for the job. Okay? What happened? The last 3 rows. Nothing. எந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸுமே இல்லையா கேட்கறதுக்கு? And I have received no questions from the girls. Girls, come up with some questions, please. Instead of talking among yourselves. Or don't make me point out fingers and pull you out so that the situation is going to be awkward after that. Patrick, what happened? Why is it taking a lot of time? Okay. So it's almost done. Sir, I got another resume and I successfully logged into the job scan. Okay. Which should I present first? Yours first. How did you log in? Through LinkedIn? No, sir, I use my personal ID. Okay. I will log out after. No problems. என்னோட மொபைல் ஃபோன் பண்ணலாம் அந்த காலேஜ் அண்ணனே டிஃப்ரென்ஸ் ஏன் Until it projects, let's continue with the questions. No questions? Edo doubts இல்லையா? Okay. Resume ATS ல clear ஆல அப்படினா அந்த நேரத்துக்கு questions இருக்கும் அப்போ. கரெக்ட்டா?
Patrick, this is yours? Yes, sir. Okay. So, scroll. Yeah, yeah. Searchability, contact information, address illa அப்படின்றது. Okay, maybe in certain contexts, address is important because like they might prefer people who are nearby the company. அப்படின்ற அந்த மாதிரி ஒரு situationல your address is important. Okay, so it does not have an address, so there is a high possibility that his resume could get rejected if the other parameters are not there. So இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா searchabilityல வந்து there are 3 issues to fix, it says, and hard skills 18 issues to fix. Okay, scroll down. A major red flag here is it does not match with the job title. Next, scroll down. Education match. The job description does not list required or preferred education, and your education information is missing. So இதில் வந்து preferred education வந்து job descriptionலயே அந்த இடத்துல கொடுக்கல, and even his resume did not contain the education. You have not mentioned education in your resume? I have mentioned, sir. Go to your resume. Yours. Just Okay, it's there. Probably it skipped because it is mentioned at the last. Go to the JD. No, not this, the job description. oh, notepad, sir. Yeah. Check if education is given in this. Yeah, it is given education, BCom and commerce. Okay, maybe that. All right. CGPA 7.5. It is asking for more than 7. 7.5? Previously in the brochure it has mentioned 7.5 above PG CGPA is supposed to mention. In that, na kudutha the printout liya. See, that is only indicative. Indicative abdina, it varies. It's not necessary that you have to mention the score only if it is above 7.5 CGPA. Okay. When I say 7.5 CGPA, அது வந்து ஒரு சில நேரத்துல வந்து that is applicable. But in most cases, it does not have to apply like that. Whatever your CGPA is there, you can mention it. Okay. Now upload the other resume. Yeah, upload and rescan. Drag drop. So the other resume, what is his name? Vijay? Okay. His resume only matches 37%. Contact information is there, summary is there. Scroll down. Section headings is not there. I mean, it does not talk about his experience clearly. Experience section is empty. Okay. Now one thing, as a student,
நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து இந்த இடத்துல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செக்ஷன் வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்றதெல்லாம் கண்டிப்பாக டவுட் இருக்கும். This is where you can mention your internship experience. A lot of people will actually go in for internships, right? Yes or no? Yes, sir. I haven't updated my resume. You have completed? No, I haven't updated. You haven't? Okay. So that is still okay. I mean, if you are going through an internship, going in for an internship, mention that still. So mention in my LinkedIn. Why not on the resume? See, that is a question. When you mention it in LinkedIn, when you mention it in one place and don't mention it in the other, see, there is a mismatch here and it might not go through. It might not clear the ATS. Okay. Adukapra job title does not match. Scroll further. Okay. So this talks about the impact of not having the hard skills. Scroll down. Down. So these are some skills which has to be there in the resume, which is not there. Scroll a little up. More. Click on highlighted skills. Now this talks about the skills which are highlighted in his resume that matches with the job description. Scroll down. Okay, stop. If you see on the right side, there are a lot of skills marked in red. அதெல்லாம் என்ன அப்படினாக்கா, see, those skills are not there in the resume. Okay. See, let's just say, for example, if Vijay is going to apply for this job in this particular company, is used multi solutions as a junior accountant, his resume will not clear this. ஏன் அப்படின்னா இங்க ரெட்ல மார்க் பண்ணிருக்கிற எல்லா ஸ்கில்ஸுமே வந்து அவனோட ரெஸ்யூம்ல இல்ல. only a few which are there in green marked in his resume. finance and taxation எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா finance and accounting அது மட்டும் தான், அது ரிலேட்டடா மட்டும் தான் இருக்கே தவிர it does not talk about the keywords which are there in the job description. job description இருக்கிற அந்த keywords எதுவுமே இதுல இல்ல except for finance. Scroll down. Wait. No. Scroll a little down on the left. And the yeah. Go down further. So resume the full பாத்தீங்க அப்படினாக்க match ஆற ஒரே particular keyword வந்து finance, reporting, accounting இவ்வளவுதான் match ஆகுது. Okay. ரைட் சைடில் இருக்கிற அந்த பாக்ஸில் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்ணு. Okay. Down to the end. Alright, scroll up. Now, here are certain skills that are noteworthy that you have to pay attention to. This job actually requires a little bit of administrative support as well. Okay. So, adu vandu resume la mention agala. But here it talks about someone having general administrative support capability, filing of documents, financial records. Scroll up. Reconciliations, budget forecasting, identifying trends, compiling data. Scroll up. Processing of payments. So இந்த மாதிரி நிறைய keywords இருக்கு which is not there in the resume. So இந்த மாதிரி if these keywords are missing in your resume as well, will it clear the ATS? Yes or no?
Now everybody is talking among themselves, backside, front side girls. If you have something, please share it with me. Or if it is like something just between you two, you can have it after the session. Alright? So was it important to the session? Yes, madam? Was it important to the session? Then what is the discussion? What is the reason of discussion there? See, don't make me point fingers like this. I already warned you, it's going to make everything awkward. What's the point of conducting this workshop if you want to discuss with your neighbor? Tell me what is the reason we are conducting this workshop. I request you to stand up, please. What's the reason we are conducting this workshop? It's not about gaining knowledge, madam, that you are already capable of. Why are we even sitting here? It's not simply about gaining knowledge or building a resume. Everyone knows to do that. What is a very specific reason why we are here? You haven't paid attention. If you have paid attention, you will be able to answer. Yes? Am I right? Sit down, please. I don't want this repeating again. If you have anything to discuss, please ask your questions here. If you don't have anything to discuss in the session, kindly be silent. Don't disturb your neighbor. If you now, how do we make this resume better?